Salut, ça va? This is the audio file for week 10, leçon numéro 1. Semaine 10, leçon numéro 1. Remember that we had a lesson a few days ago on the interrogative pronoun où, where, in English. Well, it's one thing to ask where something is located in French, or where you're going. But it's another thing to be able to provide an answer that will use an adverb of place. And in today's lesson, we will study some of these adverbs of place in French. I will provide you with a list of adverbs that are considered very common. So just remember that this list is not exclusive. And this is how we are going to proceed in this tutorial. First, you will see a French adverb of place on your screen, along with its translation into English. Then I will provide a sentence in French as an example that shows how to use this adverb of place. And since we have less than 10 minutes for all this, I guess we should get started. Alright? So, here we go. The first one, loin de. Loin de. Far from. Loin de. And the sentence is, la gare de train n'est pas très loin. The train station is not very far. La gare de train n'est pas très loin. Number 2. Près de. Near. Près de. La gare de train est près d'ici. La gare de train est près d'ici. The train station is near here. The train station is near here. La gare de train est près d'ici. Number 3. En dessous de. En dessous de. Below. La température est en dessous de 0. La température est en dessous de 0. The temperature is below 0. La température est en dessous de 0. Number 4. Sous. Under. Sous. L'enfant se cache sous la table. L'enfant se cache sous la table. The child is hiding under the table. The child is hiding under the table. Number 5. Au-dessus de. Au-dessus. Au-dessus de. Above. Le ciel est au-dessus de nos têtes. Le ciel est au-dessus de nos têtes. Again, the sky is above our heads. Le ciel est au-dessus de nos têtes. The sky is above our heads. 6. Number 6. Sur. Sur. On. Sur. Le jouet est sur la table. Le jouet est sur la table. The toy is on the table. Le jouet est sur la table. 7. In. Dans. Actually, I should have said dans in French, in English, dans. And the sentence is, ma main est dans le gant. Ma main est dans le gant. My hand is in the glove. My hand is in the glove. Number 8. Devant. Devant. In front of. Devant. Il y a une voiture devant moi. Il y a une voiture devant moi. Devant. There's a car in front of me. There's a car in front of me. Okay. Number 9. Derrière. Behind. Il y a une voiture derrière moi. Il y a une voiture derrière moi. There's a car behind me. Derrière. Number 10. Entre. Between. Entre. Tom est assis entre Bob et Marie. Tom est assis entre Bob et Marie. Tom is sitting between Bob and Mary. Tom is sitting between Bob and Mary. Number 11. Numéro 11. À côté de. À côté de. Next to. Close to. Ma maison est à côté de la tienne. Ma maison est à côté de la tienne. My house is next to yours. My house is next to yours. Ma maison est à côté de la tienne. Ma maison est à côté de la tienne. Autour de. Around. For number 12. Autour de. Around. Nous sommes assis autour du professeur. Nous sommes assis autour du professeur. We are sitting around the professor. We are sitting around the professor.
ici. Here. Je n'habite pas ici. Je n'habite pas ici. I don't live here. Je n'habite pas ici. Je n'habite pas... Actually, why do I say ici? Je n'habite pas ici. Okay, je n'habite pas ici. There's no liaison to do here. Sorry. Je n'habite pas ici. I don't live here. Là. There. J'habite là. I live here. J'habite là. I live here. Là-bas. Over there. Que fais-tu là-bas? Que fais-tu là-bas? Que fais-tu là-bas? What are you doing over there? What are you doing over there? Well, okay, you see. It's a question. What are you doing over there? Number 16. À la droite de. À la droite de. To the right of. À la droite de. You can also say à droite de. À la droite de. To the right of. Marie s'assoit à la droite d'Herman. Marie s'assoit à la droite d'Herman. Mary sits to the right of Herman. Mary is sitting or Mary sits to the right of Herman. Marie s'assoit à la droite d'Herman. À la gauche de. À gauche de. À la gauche de. To the left of. Marie s'assoit à la gauche d'Herman. Marie s'assoit à la gauche d'Herman. Mary sits to the left of Herman. Partout, partout, everywhere, partout. Nous voyons cela partout dans le monde. Nous voyons cela partout dans le monde. We see this everywhere in the world. We see this everywhere around the world. We see this everywhere in the world. Nous voyons cela partout dans le monde. Quelque part, somewhere. Quelque part, somewhere. Je vais quelque part. I'm going somewhere. Je vais quelque part. I'm going somewhere. Nulle part. Nowhere. Nulle part. Je ne vais nulle part. I'm going nowhere. Je ne vais nulle part. I'm going nowhere. And the last one will be n'importe où, which is we have anywhere. Actually, in English, anywhere can mean many things in French. Anywhere can be n'importe où, or quelque part, or nulle part, depending on whether you're using it in a question, like are you going anywhere? In this case, anywhere will be quelque part. Vas-tu quelque part? Are you going anywhere? It can also be nulle part in a negative sentence, like I'm going nowhere. Okay, je ne vais nulle part. What am I saying? Okay, I'm getting confused here. Well, I guess I must be tired. Well, email me if you still have more questions, but this is a list of common adverbs of place that you can find in French. Loin de, près de, en dessous de, sous, au-dessus, sur. And then, we have, I think we did an exam last week on this, where we used those adverbs of place. So feel free to join my virtual class and you'll be able to take those tests, and I will review them for you for free, of course. Yeah, I'm very nice. I'll review them and you'll be able to improve your French. Okay, I had fun doing this tutorial and I will see you in a while. Bye bye. Take care.